আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমাদের ভিডিওটা হলো প্যারাগ্রাফ আ ভিলেজ ডক্টর। সো চলুন শুরু করা যাক। প্যারাগ্রাফ শুরু করার আগে একটাই কথা, যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিবেন। A village doctor is a very well known person in the village. He is a great friend of the villagers in time of their need. They get him in times when they suffer from diseases. A village doctor is a very busy person. He is not an MBBS, but as he worked under a registered doctor, he has a bit of medical knowledge. With this knowledge and his practical experience, he starts a dispensary. He also observes at patients' home. He takes nominal charge from the poor patients and sometimes treats them free. Nowadays, the government arranged a short training course for them. They are now known as Palli dakter. They take great care of their patients and thus win the love of people. Their presence gives hopes to the patient. A fully doctor is respected everywhere. The government should give them more training so that they can earn more skill in their profession and serve the people better. সো বন্ধুরা, আজ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আর যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন।